So hello guys, continue natin itong PUA Reviewer reading part and we are now on 378. 378번 문제. Okay, so 우리 집은 큰 길에서 가깝고 근처에 시장도 있어요. Okay, so sasayin natin to guys. 우리 집. Okay, 우리 means our. So, pwede kayong mag-take note ng mga words na hindi niyo alam, no? To refresh your vocabularies. 집은, 집 means house. Okay. 큰 길. Okay, so combination ng 큰 guys from the verb 크다 which means to be big, naka-modifier form. So, big 길 means street. So, big street. Okay, so big road, ganun, big street. Eso, in or in the. So, in the big street daw, yung bahay nila. Gakapta. Gakapko. Combination ng gakapta which means to be near. And itong ko means and in this context. Okay. So, 우리 집은 큰 길에서 가깝다. Okay. Near daw, in the big street, yung bahay nila. Okay, yun po yung thought ng sentence na yan. And 근처에, okay, 근처 guys means yung nearby, kumbaga. Or sa Tagalog, sa malapit nito, 시장 means yung market, palengke. 시장도, do means also. Okay. Or sa Tagalog rin, 있어요. Okay, 있어요 means meron, have. So, meron ding market malapit. Okay, in the nearby. Okay, that's the thought. So, 그 다음에 교통도 편리해요. Okay, so 교통 guys. 교통 means the transportation. Okay, transportation. And do again means also. Also, the transportation is 편리하다. 편리해요 means convenient. Okay, so convenient din daw yung transportation. Okay. 그렇지만, okay, this one, 그렇지만 means but. Okay, so therefore, yung lalabas dito guys, yung kasunod na sentence is 단점, 안 좋은 거. Okay, so negative, no, negative thing. Okay, so 자동차 means car. 소리. Okay. 자동차 소리 means, 소리 kasi guys is yung noise, no? So, if you say 자동차 소리, so it means yung ingay na galing sa, yes, sa sasakyan. O, 자동차 소리. 와, and, okay, 사람들 소리. 사람 means people. Okay. So, people 소리. Oh, 소리 means, yes, noise. So, 사람들 소리, noise. 때문에. Okay. 때문에 means because of. Dahil sa. So, because of the noise daw sa tao at noise ng sasakyan, 시끄러워. Okay. 시끄러워서, 시끄러워. Okay. 시끄러워 means, 시끄러워 means maingay, noisy. Okay. So, noisy daw dahil sa ingay ng tao at ingay ng mga sasakyan. Okay. So, okay. So, because or since, no? Since ito guys sa Tagalog. Okay. Or dahil, no? So, dahil maingay, dahil sa tinig or ingay ng mga tao at ingay ng sasakyan, ano yung gagawin mo guys? Okay, dito muna tayo sa last part. 곳으로, okay, 곳으로 이사하고 싶어요. Okay, so 곳 in this context means place. 으로, into, no? Into. Okay, sa Tagalog, sa, it can mean, okay, into place. Na anong place? Isahada. Isahada guys means to move, no? Lumipat. Sa Tagalog is lumipat. Okay, so if you
move into new house, you can use the verb isahada. Okay, so word na pwede mong gamitin kapag lilipat ka ng bagong bahay. Okay, so isahada, to move. Then 싶어요. 무슨 뜻인지 아세요? Okay, alam niyo ba yung meaning to, guys? 싶어요 means want to. Okay, so 먹고 싶어요, I want to eat. 하고 싶어요, I want to do. Okay, so dito, 이사하고 싶어요, I want to move into the place. Anong klaseng place yung lilipatan mo, guys? Kapag maingay, kapag galing ka na sa maingay na lugar, yes, you are going to move into, yes, quiet place, no? Yung peaceful, quiet, ganun. So, alin ba dito, guys? Number 2, ibon. Kasi, guys, it means quiet, tahimik, no? So, 조용한, okay, 조용한 곳으로 이사하고 싶어요. Okay, so it means gusto kong lumipat sa place na tahimik. Okay. 편안한 means comfortable, ganun, guys. 아닙니다. Okay, so 더러운, okay, 더럽다, which means to be dirty, no? 더러운 곳으로 이사하고 싶어요. 아닙니다. Okay, 그리고 깨끗한, okay, 깨끗한 means 깨끗하다, malinis, no? 깨끗한 곳으로 이사하고 싶어요. 아닙니다. So, 정답은 3번입니다. Number 3 yung tamang sagot nito, guys. Okay, so dito pa lang, guys, no, sa kahit dito lang basahin mo, kahit hindi na dito. Okay, so actually hindi naman talaga need to, guys. Pero discuss ko lang para madagdagan pa yung vocabs ninyo, of course, no. So 그렇지만 자동차 소리와 사람들 소리 때문에 시끄러워서 조용한 곳으로 이사하고 싶어요. So makukuha mo na yung tamang sagot if alam mo mostly yung mga vocabs na nandito. So 다시 한번 정답 2번입니다. Okay, 379, 379번 문제. Okay, so 가 and 나. 사비 니가 알리씨, 요즘 일을 너무 많이 하는 거 아니에요? Okay, so 요즘, guys, means these days. Name, no, Mr. or Miss Ali. 일 너무 많이, 일, guys, work. 너무, very, 많이, a lot. 하는 거, doing. Okay, 는 거 means ing in this context. 아니에요. Okay, is it? Hindi ba? Is it? Isn't it? Ganun. So, isn't it you're doing, okay, a lot of work these days? So, hindi ba sobra na yung pagtatrabaho mo these days? O, hindi ba nagtatrabaho ka ng napakadami these days? That's the thought. Okay, so 일보다는, okay, 일보다, 일, guys, work. 보다 in this context means than in this context, or kaysa sa. So kaysa sa trabaho, 건강. Okay, 건강 means health. Okay, so health. 더, okay, 더 means more. blank. Okay, so 건강에, okay, health, 더, more, 신경 쓰세요. 신경 쓰다, guys, means to pay attention, to pay or to take care, ganun, no? To pay attention, ganun. Then 세요 means please. So please take care more your health. Okay, that's the thought of this. So 여기 dito, guys, ito yung hinahanapan natin ng sagot dito sa blank. So 일보다는, okay, kaysa sa work, health is more blank. Okay, yes, more important dapat, no? So ano ba yung important dito, guys? 1, 2, 3, 4. Number 1, 많아요. Okay, 많아요 means a lot. Okay, 아닙니다. 복잡해요. Okay, 복잡해요 means complicated.
아닙니다. 위험해요. Okay, 위험해요 means dangerous. Okay, delikado. 이것도 아닙니다. 중요해요. Okay. 중요해요 means important. So therefore guys, number 4 po yung tamang sagot natin. 정답은 4번입니다. 1보다는 건강이 더 중요해요. Okay. 중요하다 kasi guys means important. To be important. So importante, okay, ang health kaysa sa ill. Okay. So 379, correct answer is number 4. And last part guys, 380. Ga-end na conversation pa rin. Sabi ni Ga, 눈이 많이 오네요. Okay, nun, no? Nun. In this context means 눈이 오다. Okay, snow. 근데 여기는 snow 라는 의미를 갖고 있어요. So yung meaning niya dito guys is snow. Okay, so 눈이 많이 오네요. Okay, 오네요. 많이, a lot. Then 오네요, 오다, come. Okay, so 눈이 많이 오다 means it's snowing a lot. Okay, then neo guys, it means in English, I see. So ginagamit ito kapag na-surprise ka. So hindi niya inakala na nag-snow pala ng napakalakas. So sa Tagalog, it can mean pala. No, pala. Okay. Ay, malakas pala yung snow. 눈이 많이 오네요. Ganun. 눈이 그친 후에, okay, 눈이 그치다. Snow 그치다 guys, 그치다. 비가 그치다. 눈이 그치다 means 그치다 dito to stop. Okay, huminto. Okay, so 비가 오다 to rain. So 비가 그치다, rain to stop. Okay, so dito 눈이 그치다, huminto na daw yung snow. Then yun 후에 means after, no? After. So, after daw tumigil yung snow, 기온. Okay, 기온 guys means the temperature. Okay, temperature. Okay, then 기온이 영하. Okay, 영하로. Okay, 영하로. 영하 means minus. Negative. Okay, negative. 영상 naman yung positive guys, no? So, 반대말 영상. 근데 여기는 영하. Okay, 영하로. Okay, in this context, 로 means into or pa, no? So, 영하로 means pababa, pa-negative. 내려갈 거예요. 내려가다, go down. Then, 올 거예요. 릴 거예요. Okay. Will. So, will go down pa negative yung temperature. After, must stop yung snow. Okay? That's the thought of the sentence. So, reply nina, 그럼. Okay. 그럼. If that's so, or if that the case, so kung ganyan sa Tagalog, so kung ganyan, 그럼, 날씨가, okay, the weather, 날씨. So, ano mangyayari guys, pagbababa yung temperature, 영하로, 기온이 내려갈 때, 어떻게 될 거예요? So, what will happen if the temperature will go down? 네, yes, 추워질 거예요. 네, 추워질 거죠. So, therefore, it will be cold. Magiging malamig siya guys, pagbababa yung temperature. So, therefore, 정답, yes, kahit ano lang guys, kahit yung ano na lang, yung verb stem. 춥다, 추워. Yes, number 1. Okay, 추워지겠네요. Okay, 추워지다. Okay, 추워지다. From the verb 춥다. Then 추워지다. G dito guys means, itong G means become. Then, get in this context, it has the nuance of future tense. No? It can mean going in this context. Going to become or will become, no? Will become. Okay? So, neo, I see. Or magiging, sa Tagalog guys, it can mean magiging. Okay? So, magiging malamig pala ang weather. Okay? Kasi medyo mahirap siyang i-explain into
English kasi nga guys, Koreans is so flexible. It's very flexible to the point na may mga Korean terms na mahirap i-translate sa English. But glad in Tagalog, meron tayong equivalent terms, no? Like neo, it can mean pala. Okay? So, then ket means magiging. So, magiging malamig pala. Chuo jikenneyo. Okay, dito guys, naja jikenneyo. Okay, naja jiketta going to be low. 아닙니다. 날씨가 magiging low. 빨라지겠네요. 이것도 아니에요. 4번 더워지겠네요. 이거는 정확히 틀립니다. Okay, so mali po ito guys kasi magiging mainit daw, no? magiging mainit pala. 아닙니다. So 다시 한번 정답 1번입니다.